Ну что ж, господа, всем привет, всем снова здравствуйте, с вами с вами Genshin Impact, доброго времени суток, здравствуйте и поехали. Genshin, который Impact, который Genshin, который Impact. Там парабам парабам пак пук пек пак пубок пабек пук попа попи пек. Пойте сахар, петоната, нас 13, здравствуйте, господа, всем привет. Что там, 40 накопилось, не накопилось. Не накопилось. Лося. Что ж, мы продолжаем квесты. Квесты. Кис-кисы. Жарко? Жарко. Тепло? Тепло. Okay, faster. Окей, faster. Add as... Пожалуй, тут сам до того же момента по сюжету. А ты еще не доходил, что ли, Лисар? Ничего себе! Да я прям первопроходец сюжета. Прикольно она бегает. Да. What's that? Join you for a walk? Пук пик пок пок пак пак пек пак пок пек пубок пубок пак пок пику какек кукек. Каравай, ребят. Карри, запах кает, детки домой побежали. We finally made it to Caravan Rebot. It's pretty lively here. Ну так. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Она выглядит точно так же, как в старой Ванаране, а там это, скорее всего, типа дерево, то есть и эта стена тоже, скорее всего, деревянная. Плюс стена, защищающая от песчаных бурь, это один в один барьерный риф из Дюны. Там у него задача точно такая же. Ну и плюс от червей, да. Какая огромная. Enough gawking. Come on, follow me. Аль-Хайтам. А, этот Аль-Хайтам. Вспомнил Аль-Хайтам. Аль-Хайтам. Over here. Сюда. Oh, hey, they went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Режиссура. Чувствуете режиссура? Опаньки. What the? Where did she go? Куда же она делась? Мы же хотели погибнуть, а теперь мы не погибли. Не погибнем. Мистер Ален Сарус. Спасибо вам. Это то, что называется самобайт. Ну ты надеялся, что кто-нибудь докинет еще косарик, а никто не докинул. И поэтому, да, это самобайт. X6, X7. Так, это раз. Штука 4. Сегодня 005. Чик-чик, чик-чик. Чик-чик. Так. Гепшик везде сущ. Увидел туда в общем чате у человека аватарку с Аронарой. Скинул в киноклуб картинку. Там у нас чувак, там психолог. Такой типа, чё ты здесь? Не ожидал здесь увидеть Геншин.
А у нас там, типа, ну, просто чат киноклубы. Я так понимаю, 2 стрима по Геншину лица или что? Режиссерствование. Ну да. Genshin Impactus. X2, X3, X4. Пом. Записал. Спасибо большое, Линса. How did we lose them? They were just here a sec. Они упустили собственную смерть. Anyway, traveler, it seems like we were being followed again. Я будто в 50-х годах смотрю за развитием киноиндустрии. Простите. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Спасибо, Аль-Хайтам. Айгато гозаимасу. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. Я жопа. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Al-Haytham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. Надо просто должен был произойти. Had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the heir? Ну типа да. Right, Участвовал ли ты в проекте молодцов? No interest in running errands for that project. Автономность. These days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Искать Биджу. Читая всякое негодование про Геншин, у меня такое чувство, что люди никогда не играли в игры-сервис, либо просто игры как таковые. Какое сейчас есть негодование по Геншин Линсах? На чем она основана? Что такое игра-сервис? Поясни. Так звучит. Я может, тоже никогда не играл в игры-сервисы. Ты специально меня искал? Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came. Та самая капсула, про которую он говорил. The leader of Aino Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of Да, да. and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. Но все тоже контента нет, ему мало, бивки мало, она не сложная, нет ПВП, нет соревновательности, т.п. и т.д. Ну, ты бывает тоже немножечко ноешь по поводу того, что боевки мало и она не сложная. Twin of Galenchish Benchy. No, just an ordinary stream of Galenchish Benchy. Очень пососная, говорит, ха-ха. Ха-ха, какой у тебя ранг приключений? To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hearing from me? Welcome to the... Ой, боже, какая говёная игра. Ах, да, я в неё наиграл уже настолько, что, конечно, тебе приелось. Невозможно играть на таком ранге, считать эту боёвку какой-то классной, потому что она, типа, интересно необычная. Ну да, повторяешь одни и те же действия, тупо за такой огромный срок. Ты уже прокачал там всех, все уже потестил, чё кого. Да? Так, со всеми играми ты уже больше не за боевку, наверное, прикалываешься, как на таком уровне ранга, нет? Типа, ну, сомневаюсь. Прям, вау, игра все еще держит меня в напряжении. На 60 ранге, да ладно, это сколько, как плохо надо играть. Ну, она хорошая, в смысле, тут есть действующие механики, которые довольно редкие. Тут все работает примерно так, как надо. Чё не так с этой боевкой? Так офигенно ее мало где применить. Я прекрасно понимаю, почему, и хотел большего, но понимаю, что, скорее всего, не будет на лицах.
Опять фраза «мир забудет меня». Aetham, you really have a ridiculous eye for detail. Это сложно объяснить. That's your answer. Все-таки из But that Академии. does prove you do have some undisclosed information about the Да. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, Да, мы идем в пустыню. We have the same plan as you, but we don't really have any concrete goals at the moment. then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel. Слышали мы про деревню Ару. Это деревня, остров Would you like to дураков. head there together? Это понимают, там типа сумасшедшие все чуваки. Или это психлечебница, или еще что. Серьезно, что геймплейная лупа всегда будет короче и менее богатой после получения контента патча вообще. Ты имеешь в виду, что контент и есть геймплей. И, соответственно, закрыв контент, делать тебе по факту нечего. Ты про это? И сервисность имеется в виду обслуживание этого самого контента, то бишь создание его нового. Если разработчики этого не сделают, то, соответственно, нечего будет делать. Ну да, есть игры, в которых такого, соответственно, нету. То есть там мультиплеерное большинство игр. Игроки сами себе веселье создают просто в матчах. Да, в этом есть смысл. Я понял идею. Ну да, согласен. Согласен. Ну благо тут скорострельность разработчиков на создание контента, матушки родненькие. Лучше бы они замедлились. Так что проблемы в этом особо нету. Кисы. Да, лежат тут пупуки. Игра сервис это в целом не законченная игра, постоянно поддерживаем. Типа No Man's Sky, Destiny или тот же WoW. Ну, No Man's Sky не согласен. С Destiny да, согласен. WoW какой-нибудь там, да. Про LoL тоже не согласен. No Man's Sky это что, у тебя бесконечный контент сразу. Ну, то есть, понятное дело, что там добавляют новые фичи, но это не краеугольный камень. У тебя контента достаточно. Там, ты какого-то потолка в No Man's Sky достигнуть не можешь. В Destiny, да, можешь. У тебя контент тупо закончится. Собственно, там большинство контента это всякие там рейды, данжи и так далее, да, условно. Как в WoW. Пройдя их там 50 раз, тебе они, естественно, уже надоедят. Особенно, если ты там уже все выбил. Вот, ну когда там Rainbow Six возьмем, для сравнения, или LoL. Там мультиплеерные матчи сами по себе самодостаточные. У вас же там редко появляется новая карта или что-нибудь типа того. Ну, новый персонаж, наверное, появляется в Лоле, окей, да, но мне кажется, и без них там достаточно контента. Я с этим соглашусь, те же игры от пароходов по концепции в любой момент времени законченные игры. Но то, как они выпускают патчи и DLC, сделали из них игры-сервисы. Лол был не по игру. Лол. В смысле? Вот. Ты думаешь, Дис написал лол, в смысле не League of Legends, а лол, в смысле ха-ха? Ну, выходящее обновление добавки к контенту, не обязательно контент должен заканчиваться. Да, но это уже означает, что игра не сервисная. Нет? То есть, если контент заканчивается, то ГГ, делать нечего. Если вы обновляете контент, которого и так хватает, то проблем нет. Да, я-то понял, DS. А вот что написал Таната, я не понял. Вот, насчет Стеллайса. Ну нет, это просто тебя как это интересует, у тебя возрождается интерес к игре именно с выходом патча. Но я думаю, что большинство игроков не так воспринимают. Ну хотя ладно, со Стеллайсом еще окей, там у них такое количество всяких патчей и этих DLC, что да, наверное, там это можно сказать. Но если возьмем какую-нибудь другую 4X стратегию, там, не знаю, цивилизацию, там это совершенно не так. Хотя геймплейно они, в общем-то, очень похожи.
А вот всегда будет не хватать для какой-то прослойки игроков. Это семантика. Ну, то есть в Геншине вот патч не выйдет новый, да, вот мы все квесты закончат, и что будем делать? Вообще нечего. Ты что, просто тупо артефакты фармить? Ну, ГГ. Тут даже ПВП нет, чтобы чуваки хотя бы энергию свою куда-то девали. Ничего нет. В Геншине да. Вопросов нет. Как бы... Какой-нибудь там No Man's Sky или там в Элитке вам всегда есть чем заняться, так или иначе. Ну... Там просто потолок очень длинный. Там очень высокий потолок, в смысле. Чтобы вот прям, типа, вот я все сделал, что только мог. Там, не знаю, в Элитке там все в Элитку вкачал, да, или в No Man's Sky, все у тебя топовое. Это прям очень долгий путь. В Геншине гораздо короче. В этом смысле. Это, считаю, на цене в мобе мало контента, лоу. Я про что и не понял, говорит, Тонат. А Дисней написал, типа No Man's Sky, запятая, Destiny или тот же лоу. Он явно же не похохотал. Да, я с лоу не согласен, Тонат. Тоже. Кажется, словом там достаточно все. Так, следующий сезон закон последний зимний Ару. Ага. Со мной, да, идем. Бай-бай. Блять, деревню ж Бабару. Before us lies Aru Village. Whoa, this landscape is really something else. Да уж. Засада. Вау! О, здорово. Чувак, ты так всех приветствуешь? Ах, если бы в игре можно было делать отскок от стены. Sayno. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Перевод. Каким образом я гнев генерала Махаматры заслужил? Перевод некорректный. Нет, сказать, если игра даже тот же лоу не будет отваляться, ты просто перестанешь не играть. Вон тот же Хоун, как например, перестал развиваться, и тебя популярность в итоге его закрыли. Лоу тоже гасервис. Ну, так можно сказать про любую игру. Но мне кажется, это в меньшей степени зависимо. Почему? Еще раз. Потому что в Геншине контент у тебя фиксирован однозначно. Ты не можешь один и тот же квест пройти 2 раза. У тебя, ты все квесты пройдя, все сундуки соберя, ты ничего не сможешь больше делать в принципе. Ну, то есть у тебя останется базово там ходи бей мобов в мире и все. Но очевидно, что как бы не ради этого играют в игру. А в Лоле, собственно, ну, предположим, ты открыл всех персонажей, если как бы считать неким потолком, да, или что там, я не знаю, что там в Лоле. Все костюмчики открыл. Я подумал, что это супер долго делать, во-первых. Во-вторых, идея мультиплеерных игр в том, что они создают контент сами по себе. Они бесконечны в кладезе ситуаций. Они не могут повторяться одинаково. Никогда не будут 2 одинаковых матча. В этом смысле они не могут быть столь зависимы от контента по умолчанию. Да, это просто разные примеры. Ну да, поэтому я их разделяю. Это разные примеры в разных играх, поэтому я их разделяю. Да. А тут собирать всех покемонов. Ну тут это за гачу делается. Ну типа, даже в этом смысла особого как бы нет. Такой другой сервис, где именно постоянно поддержка забав. Я говорю еще раз про разную зависимость от этого. В Лоле, даже если не выйдет патч полгода не будет чего выходить, ты все равно можешь поиграть с удовольствием. Ну, то есть, ты понимаешь, что ничего нового не будет, плане персонажа и так далее. Ну, или по-другому, новичок зайдет, и как бы он
Ладно, про новичков тупой пример, потому что в Genshin то же самое. Короче, зайдя с друзьями сегодня, зайдя с друзьями завтра, или без друзей, неважно, у тебя ситуации не повторятся в лоле. В принципе, не могут повториться ситуации. Один в один, я имею в виду. А в Геншине они будут повторяться однозначно. 100% вообще. Это, на мой взгляд, самый важный фактор про сервисность. Если я вообще правильно понял идею Алисара, что такое игра-сервис. Если неправильно, ну, блин, тогда объясните мне еще раз. Поехали. Что там, Сайно, что на нас напал? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Ну, типа Сирис, ага. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra as well. Seemed to me more like your own personal touch. Да, что происходит, пацаны? That all Hatham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Cyno. Head of all the Matra at the Academia. Матер. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. Понятно, это Боба Фетт на службе Академии. You seem to have placed a lot of trust in all Hatham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I've been pursuing Stride for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Чувак, вас там фотои купили, все, иди в жопу. Не так уж я ему и доверяю, но в стороне стоять точно не буду. Has all Hatham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. Ему нужно поверить в собственную ложь, иначе он не сможет убивать людей. Кстати, крутые данжи, которые одноразовые, они реиграбельные, но болтовни, перебор. Хотя сюжетки норм с поворотами. Я пока, кстати, одноразовые данжи в Сумерске вообще не тестил. Подписочная модель поддержки, когда нужно оплачивать доступ к КГ напрямую, платная подписка, или посредством DLC, пропуски, мегатранзакции и другое. Как правило, требует постоянного интернет-подключения. Игра может изменяться с момента релиза, как бы находясь в постоянном движении. Создавались изначально для обеспечения игроков постоянного контента, как следствие лучшим удержанием. Так, по порядочку. Когда нужно оплачивать доступ к КГ, нужно оплачивать доступ к КГ напрямую, платная подписка или посредством DLC, пропуски, микротранзакции и другое. Я уверен, что в лоу можно играть без всего этого. Без всяких проблем. Потому что, опять же, пример плохой. Вот с Destiny пример хороший, потому что в Destiny, если ты не оплатишь DLC новое, не оплатишь подписку, у тебя тупо нету дохрена квестов, у тебя просто нет миров, планет, данжей, рейдов и так далее. С Вовом то же самое. Ты просто играть не можешь технически. В Genshin ты можешь играть без не оплачивая подписку в игре напрямую, посредством DLC, пропуски, микротранзакции и так далее. Ничего этого нету. Ты ничего не обязан оплачивать. Мне кажется, ты путаешь сервисную игру с подписочной. Это вообще другой. Вообще две разные вещи. Опять же, в Genshin я ни копейки не закинул. Игра у нее до хрена. Я бы не сказал, что она какая-то прям супер вытягивающая. Ну, то есть, да, понятное дело, что она апеллирует к лутомании. Не лутомании, а это как она? Лудомании. Но это проблема конкретных людей, кто в нее играет. Как правило, требуют постоянного интернет-подключения. Любые мультиплеерные игры требуют постоянного интернет-подключения, особенно сейчас. То есть, если раньше можно было по лану играть на ФКС, сейчас уже нет. Игра может изменяться с момента релиза, когда вы находитесь в постоянном движении. Ну да, это да. Genshin не игра-сервис. Но я про что и говорю, поэтому получается, что то есть это определение сервисной игры, ну блин, значит я неправильно воспринял определение сервисной игры. Тогда да, Genshin не сервисная игра. Не те одноразовые, тип как в Надзуме подземелья с ништяками. Не те одноразовые, тип как в Надзуме подземелья с ништяками. Ну так я про них и говорю, Тонат. А ты как про какие одноразовые подумал, что я сказал одноразовые данжи?
Геншин можно играть без этого. Лига подписка — это апгрейд компа, хотя там неплохая оптимизация. Апгрейд компа? Хотя там неплохая оптимизация? Не понял, в смысле? Есть free-to-play, сервис есть pay-to-play. Да нет, подписчная игра ТВ End Life сервиса. И однотипное благословление. Господи, сервис игра с долгосрочной поддержкой. И все. Геншин сервис Hello. Ну, тогда мне просто не интересен этот термин, потому что он не отображает то, к чему я зацепился, когда Александр его объяснил. Окей. Whatever. Разовые, которые загружаются, выбираешь отряд и так далее. А я про тех, которые просто тут под землю на другой уровень спускаешься. Ну зачем ты их назвала? Назван. Пещеры, просто пещеры. Да, окей. Я пока их избегаю. Опять же. Итак. Да. Помогите мне убить этого парня. Или, по крайней мере, не защищайте его. А что он сделал? Я не буду себя утруждать объяснениями. Хорошо, давайте его убьем, да. Чувак, типа, если ты хочешь от нас содействия, тебе придется объяснить свою позицию. Простите. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. В общем, ощутимо, как free-to-play под этой теме тоже можно кучу разных непохожих их запихнуть в DS. Да, я понял, DS. Еще раз говорю, тогда мне не интересно. Тогда что мы тут обсуждаем? Зачем это? Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Нет, он хитрожопый, но мы это увидели в видосике, так что, Пайман, в общем-то, твое удивление не имеет смысла. Потому что free-to-play это по автоматизации. Да. То же самое, что инди. Не жанр игры с точки зрения геймплея вообще ничего не говорит. Ты правда нам солгал. No wonder you speak with such confidence, Cyno. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? Слушай, по нему видно, что он в пустыне живет. Что значит ты заявился в пустыню? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Ooh. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? Он может быть веян этому самому королю Дешету. If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Неужели это получение мудрецов? Опять же, это противоречие. Тогда почему бы он не использовал власти и ресурсы, чтобы другими чуваками нас ловить тоже? Ой, меня подловили. I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What should we do, traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Камон, Пайман. Well, look at you two. О, черт, еще один персонаж. Ну давай. Wait, Dia? Все, вот Dia. Great, finally someone that we can trust. Пайман может доверять Жгэг. You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again. Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Да, ей-то вообще какая That's something you разница. get to see every day, that's for А sure. что ты здесь делаешь, Дехи? Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Ну вот, теперь они втроем будут драться. Ну или нет. Пришел шериф. Они даже внимания не обращают, они все выжидают момент, чтобы выкинуться в бой. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Барбатос решил вмешаться. Another sandstorm? What's up with these recently? О, Кайдахи. All of you, over here, quickly! We have to take cover. Так, раз, два, три, 4 играбельных персонажа в одном месте. Это редкость. Someone's calling for us.
Плюс was ГГ. too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Candice. Как конфетки, типа. Hey, Candice! How about your candy? Совершенно случайный стыч. Абсолютно. Да, типа в доме не деремся. Троеточие. Как-то неловко. Wanna play sardines with 3 people? Да, Пайма, отличное сравнение. They're so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. Ой-ой-ой. Apologies, everyone. Ой, брат, постоянно This is у the тебя home of our сидячую. village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Хрена себе небольшим пространством. Здоровенный дом, ты чё? Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Ох уж это английское произношение. Ты недавно конспирологии, что прямо от богини с начала игры. Да, Тонат. Потому что она на нее похожа, потому что у нее имя демона, потому что мы ее выловили вообще, и то есть, типа, она выглядит как гоба, деградировавший до своего состояния. Типа, когда-то она была той богиней из начала игры, что там творила, а потом вот. Помнишь больную девушку в Маштате, которую мы подарили, когда искали лекарство для брата? Лекарство для брата? По-моему... в смысле, лекарство для нее мы таскали брату, да. Я у ее ждал состояние, когда она в гильдии искать приключения, выполнять миссии. Да, барок у меня то же самое было. Думал, все, конец, а нет. На 10-й альтернативный квест я встретил на миссии Фишли с Беннетом. Вот, думаю, будет ли еще что-то. Самая длинная цепочка делек, что я встречал. Да, по-моему, тоже видео барокко. Тут уже у конспирологии про Пайман больше, чем самой Пайман. Недавно, мне кажется, эта теория с самого начала была. Ну, наверное, я тоже недавно пустую видел, но я уверен, что она была с самого начала. Потому что они похожи по цветовой палитре. Другое вопрос, что я вообще забыл про ту деваху 1000 лет играя в Геншин, да, и типа, да, как это вообще выглядит? Смотрим ролик, такой, ну да, определенные схожести есть. Тем более после истории с Гобой это прям вообще как будто бы очевидный вариант. Я голосую за то, что Пайман Астарот. Да, я сам голосую, что Пайман богиня времени была. Ой, я ведь не достаточно тут контакте, я защитник не орал. Our savior has come at last. Читать мысли Пайман объединяет этот ужас. Nice to meet you, Candace. The name's Потому что они тупые. Thank you so much for helping us. Спасибо. There's no need to thank me. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. All right. Пайман, Now твою that we're мать. all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, Так, and now that you ага. have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. Вы брат и сестра, да? So please, Пека-пека. have an honest and sincere conversation with one another. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Creatures of the Sandstorm. Че, может, телефон посмотришь, жужжик это надо? Опа. Так. Спасибо, Тонат. Че это? Куда это? Зачем это? Почему это? Как это? Жужа. Observation duty. Пок, пук, пики, кок, пипу-папок. Там написано вообще-то. Блин. Смотреть телефон и написано вообще-то разные вещи. Тут написано. Пришел донат. Все. You got Death Watch. О, Death Watch. Лады. Death Watch. Спасибо, донат. Сейчас запишем-с. Доната. У тебя, кстати, еще 2 стримца осталось. Если вдруг вы забыли. Дешевое купишь сам.
Это не так работает, Донат. Нет, не куплю. Ладно, погоди, смотря насколько она дешевая. Death Watch. 175. Есть Death Watch Prelude бесплатно. У меня есть стимовский кошелек, на нем есть бабос, если ты об этом. Я могу купить. О, она есть в VR, нифига себе. Этот, что хочу сказать. Но, типа, надо закинуть 175, тогда я куплю. Слушай, там еще 2 стрима, что такое, говорит, надо. Ну, давай один стрим удалю и куплю. Пойдет? Хочешь так, можем так сделать. Ок. Все, лады. Я тут через WebMoney себе закинул. Там, короче, не очень быстрый способ, но получился достаточно дешево. У меня там что-то 1000... Блин, вспомнить бы сколько на самом деле. Что-то в районе 1600, по-моему, 1594 конвертировать в 1400. Сейчас скажу точно. $1470 конвертнулось в 1400. Вот, примерно в такую сумму. Ну, по-моему, неплохо. Но нужно, чтобы у вас был WebMoney, и, в общем, там немного геморно. Мой кошелек Steam. Пуньк-пуньк. Поддержка VR. Прикольно. Все, купил. Спасибо, Тонат. Сейчас запишем. Нет, ничего не запишем. Просто спасибо, Тонат. А сюда-то я не добавил. А надо добавить. Я так понимаю, это похоже на Observation Duty игра. В этом сердечный приступ обеспечен, говорит, Тонат. Ну, хотите, можем в нем. Там все равно сидя играть не надо, я так понимаю. Без разницы, можем в VR поиграть. Что-то перевод совсем поехал, последний диалог, говорит, ха-ха. Ну, он такой, типа, да, как всегда. Да. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make my... All right. That's what I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to Шатка, я всем жопу надеру. explaining myself. Давай. All Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts. It's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. Короче, ты прокурор. Ага. Сам великий мудрец Азар, окей. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, Какая тупая у вас система. Типа, ты должен надзирать за мудрецами, у тебя есть на это полномочия, но просьбу о том, чтобы провести проверку, ты адресуешь мудрецам. Угадай, что? Они не хотят выйти сами на себя, поэтому, лол. Конечно, надо отклонить. Ну, что-то я не хочу в тюрягу лезть. Чувак, не, сорян, не будет никакой проверки. Ну, что ж, еще и сказал мне. Power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us.
Понятно. Значит, у них тут фулл власть, то есть диктатура. So they really are up to no good. Да не важно, даже если они не делают ничего как... Они могут делать что-то хорошее, какая разница. Им нафиг нужно, чтобы к ним лез какой-то чувак. Если они могут его остановить просто с фразой «не лезь к нам». I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. Только тогда? The vows, Организационная структура... the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Радикальненько. Предоставил на путь I самоизгнания. believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Судья Дред. Cyno seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, Ты now не- that не he's no спеши longer давай. General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Все нельзя терять бдительности, вдруг это все выдумано. Well, Cyno, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? Неужели? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? Предположим. What? Погоди, Паймон. Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Так, стоп. Ты шикарно перевел стрелки на него, но это вообще не объясняет, почему ты напал на Алихайтама. Ты ни хрена не знаешь, может он пользоваться капсулой, может он ее владеть, знать, трогать, не знаю, и так далее. Откуда ты узнал, что она у него есть? Окей. Какая тебе вообще хрен разница, гуглит он, копает под нас или не копает? Как это вообще связано с мудрецами? Никак не связано. Какая-то слабая попытка перевести стрелочки. Так, с самого начала мудрецы уже давно следят за мной. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. И чё? Чё это меняет? Ничего не меняет. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. Рецепт пирога? Что? Что за обещание божественных знаний? Что это такое вообще? A most enticing offer. Да уж, действительно, мне стало любопытно просто. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? Почему anyone? Ты тут вроде как чувак, у тебя глаз бога есть, наверное, ты молодец. Раз достиг того, чего ты достиг. Чего он там достиг, я не знаю. Так что он уже не проходимец. Но... то, что не стоит доверия, да. Я согласен. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. То же самое, что и Сайна. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. Тут изначально был не очень разговорчивый. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Как вариант. Что значит меня? Ты оказался рядом, чтобы следить за мной? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences.
Чувак, твоя история ни хрена не лучше. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Это если так, довольно ли это доказательство? That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. Да они оба говорят правду. Веселые тусовки, когда будут подавать чай. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. In this land, ну, видимо, он говорит про эту страну. Да ладно, везде curiosity. You should be well Опасно. aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Конечно, нет. Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you really think they would tell me anything? Так, я все еще не понял, какого хрена Сайно на него напал. Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. Понятно, это дегенерат, короче, с ним поосторожнее надо быть. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. Дэя, ты что делаешь? And now you, Dia. Да. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. Типа я не слушала. My situation is pretty straightforward. My employer, Junior's Постоянно болеет. so I decided to return to Aru Village for a visit. I was Контакты out, then I местами. saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It take me. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. Короче, ее история самая In скучная. that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? Это Sand Creature? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Да, реально звери в песчаной буре. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Backup. Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. Потому что думал, что тот шпион Академии. Или просто служащий Академии. И чё на него нападать-то? Он чё, всех людей, служащих Академии мочит, идея? Как-то жестко, нет? О, студент! Толпа трупов валяется в этой деревеньке, просто студентишек, которые туда-сюда шли такие. У меня поручение для Академии доставить две буханки хлеба. Убить! Чё, почему? Прилетает такой винти развалин. Ты думаешь, он трупы не убирает? Не знаю. В пустыне легко спрятать труп, наверное. Окей. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Окей. Спустя какое-то время ветер постепенно утих. The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Так ему давали поручение неофициально, значит, это что-то, что хотят скрыть возможное расследование, говорит, ха-ха. И это значит, что на него надо напасть? Еще раз, я не понимаю. Почему он на него напал, а не просто проследовал за ним или расследовал, чем он, собственно, занимался? Если ты пытаешься подкопать под кого-то, ты детектив, ты не нападаешь на всех, кто для тебя подозрительный. Что за дела вообще? Что за агрессия? Чего нападать-то? Он на него напал, буквально. Зачем? Пока он не напал, он мог спокойно наблюдать и понять, зачем мы тут находимся, кто мы, куда мы идем и так далее. Нахрена нападать? Нападать это намерение, я осудил тебя, ты виновен, я тебя убью. Зачем? В чем виновен-то, типа? Ну, в капсуле, окей, да, что-то мутит, типа, хорошо. Ну так ты ему задай вопрос сначала, типа, что за капсула, почему, давай рассказывай свои планы, а не нападай.
Ха-ха, нет, нет. Ему нужно чем-то питаться в пустыне. Ты глянь, у кожи до кости, он явно голодает. Так. Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check Сказал, on her. что он убить хотел. Ну, блин, он напал, черт подери, из-под тишка, довольно жестко. Ну, типа... When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Не, понимаешь, что он его убить не хотел, окей, хорошо, ха-ха. Но он на него напал, типа, это просто говорит о его характере. Сначала бей, потом задавай вопросы. Вот о чем речь, ха-ха. Он знает лучший язык оружия, а не язык, язык. Ну, я таких чуваков как бы опасаюсь тебе. Что с тобой не так, парень, блин? Хорош нападать на людей по малейшему подозрению. Ну, то есть, да, мы, блин, можем на всех нападать, потому что мы сверхсильные, но мы это даже не делаем. Так и показывается его трейлер, GDS. Отстойчиво, херово у него характер. Я трейлер не смотрел, как вы понимаете. Псы говна. Это есть песчаные звери? Да, нагнала просто. Это ж псы говна. Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Да, посреди псы песчаного говна, естественно. У Кадаки с ней такая сила, найти это с духа. С каких пор мы стали ее рекламным агентом? Ну окей, хорошо. Давай. Да, давай поможем. This round to us. It's been quite a while since I've seen the... I'll be sure to put on a good show. Let's go. Ну, ежите, жгек вперед. В смысле, так ты сама хотела шоу показать, а теперь жгек вперед. Не-не, погоди, сначала фею надо взять. Вот, теперь давай. Вот, там еще одна. Let's dance. Be still. Can't see. Here comes another Новый мальчик, они все кончатся. Пак-пак-пак-пак. I'll uproot you. One with the bars. Midnight Phantasmal. The creatures stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Весело у вас тут. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Какой-то дед пришел. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. У вас такой, я орел. Игл! Да-да-да-да-да-да. Помогать детям и старикам, что совсем забыл поставиться. Чего как экспозиция опять? Окей. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Прошу прощения, доставлю неприятности. Рада встрече. I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I Игл! ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Один в один. Марана, песчаные бури. В последнее время Марана все чаще и чаще увядание появляется. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Хрена, они уже знают. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Да, неплохо, Паймон, браво. Браво, ты нашла параллель. Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul.
These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Странно, что в других регионах ничего такого особо нет. Everyone in Aru Village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars, exiled here by the academia. Вау, что вы с ними делаете? Я было мало что ставим лупом из артерии земли. А там чисто из артерии земли? Я так понял, что из-за девайсов от уев, Алинсар. Не поймешь, Габидон. Such a hard plot in this game. Well, especially if you didn't see all the previous, I don't know, 1000 hours? Yeah, that's pretty hard. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. С туманом сыру, который там только птица поломала артерии. С туманом? Сру, который там только птица поломала артерии. А, тот. Ага. Ну, хорошо. А в Лиюе и в Манштате, Алинсар? The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Там еще не ломали пока. Ну так вот, типа, Ирминсу влияет на весь природный мир. Ну, кроме вот тех двух регионов. Там нормально. Почему? Так. Даже Тигная обмолвился, что Хайпасия чуть было тоже не сослали в пустыню. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. Хрена. Так там нормально, сверху можно бухать, снизу можно работать. Типа все насрать на их проблемы, кто там у них есть. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Что у тебя за наушник такой? Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position. Простите, он сказал eliminate. Это не нейтрализую. Это уничтожу. Ну, типа, устраню. Нейтрализую звучит, типа, нейтральненько. Да, простите за каламбур. Сами мы тебя поняли, да. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Да он половину подозреваемых убивает сразу, о чем ты? Ну ладно, нападает на них, простите, он их не убивает. Конечно, блин, рывок на тебя совершают со скоростью 50 км в час копьем в лицо. Это он не убить хотел. Такая методика допроса. Я тоже помогу. Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this. А чё? Need to help get them back home, safe and sound. А чё, Пайман, по-твоему, мне нужна какая-то причина, чтобы помочь, типа, людям, да? Спасибо, твою мать, Пайман, класс. Я тоже помогу. Это потому что Хайпасию знаешь, а так тебе было бы насрать, да? Класс. But, is it really a good idea to tag along with Cyno? You seem like you really don't trust him. Ты тут давай, Амогус не разжигай. Как раз мы нулем замездели. Если что, Дахи и Сталина помогут. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job. Let's start by finding a spot to share what we know. Обсудим следующую информацию в укромном месте. Ты что здесь ее не обсудить? Ну ладно. Нам Абобус Паймонус.
What a story, Mark. Yes, Meh. very nice. Yes, веришь, Бен. И жук, на которых для Сайна собирать много DS. О, мистер Фипс, здравствуйте. Че, это укромное местечко, Although по-твоему? I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Слушай, я упустил обсуждение Оби-Вана. Скажи, что тебе в итоге зашло, а сказать, что не зашло, не надо. Там есть приятные несколько сцен. В целом, драка с Дарт Вейдером довольно крута. Именно драка, последствий нет. Некоторые сцены становления Лей хороши, но только не побеги, нет. В целом, персонажа как характера. Все? Не помню твою реакцию, да ладно. Ну, короче, Диас, я пытался ничего не говорить, что ты не назвал меня душнилой опять. Я сейчас начну тебе писать мою реакцию, ты скажешь, вот, скажет, душнила, короче, поешь говна, скажет. Вот я не хочу, чтобы ты мне это говорил, поэтому я ничего не сказал, Диас. Но если хочешь, я могу тебе ответить. Или я стану королем душнил снова. Как убивал второй статус, история прикольная сцена. Как он там с ней расправился, я уже не помню. Вспомнить бы ее еще, да. Ну ты и есть душнило, Диас. Блин. Короче, Диас, смотри. Начнем с того, что я уже покачал Сайна до 60-го левела. Ты это не знаешь. Поэтому претензий никаких, но... Тут одновременно смешно и одновременно душно. Короче, типа... Душно почему? Типа, ты сейчас будешь мне по каждого жука рассказывать, где он находится? То есть, как бы, да, я понимаю, что они редкие ребята, но не настолько, чтобы прям говорить, там жук. Это во-первых. Во-вторых, это смешно, не в смысле смешно, нет, в смысле игра смешная. То есть, это доказательство твоих слов. Типа, они настолько же редкие жуки, что ты посчитал, что надо о них сообщить. И я даже с тобой согласен. Они реально настолько редкие, они настолько переборщили с их редкостью, что, пожалуй, даже этот совет, несмотря на то, что он очень банальный и, типа, ну, бесполезный, потому что всего лишь один жук, он все равно полезный. Я вот об этом всем задумался, и я подумал, как бы так все это рассказать, но так, чтобы меня Диас душнило не назвал. Решу никак ничего не говорить, вот. Что скажешь, Диас? Понравилось то, что создатели сделали с мечами, я понял, что они сделали. Нет, не совсем понял, что они сделали. А что они сделали с мечами, Фипс? Без меча, а просто силой. В какой сцене это было, Диас? Как он там силу убил? Так, в принципе, Мату преследует меня даже после изгнания. Перевод. Почему официально? Мы не можем его официально начать, потому что он вообще в самоизгнании находится. Да, Федор, это скидывающий всех тупо сил, это да, это круто. Да, нет, Вейдер там показан более-менее неплохо. Ну, кроме дебильнейших сцен, где, типа, Вейдер такой, ага, раскидал местный какой-то материал горящего, поджег его,
Такой, типа, кидает Оби-Вана, а потом такой, так, хватит кидать Оби-Вана. Потушил эту штуку. Оп, бластер снова подожгли. Он такой... Все, я до Оби-Вана не доберусь никак. Ты ж только что потушил эту херню, потуши ее снова. В чем проблема? Знаешь, что нет, знаешь, что видимых не хватает. Потому что тут Джук и Шут Привет все-таки есть. Все, Дис, еще раз, прости, я ни в коем случае не хотел тебя душить. Прости меня, пожалуйста. Вот, но... В целом получилось хорошо. Следующие практические эффекты без графена. Они просто вставили в меч батарейку, и теперь мечи светятся как лампочки. Это заметно, что ГГ морда синяя от цвета меча. Ну, это было еще в 7, 8, 9 эпизодах. Фипс. Ничего нового в этом я не вижу. Прости, этого я не обнаружил как-то, но это... Это деталь для каких-то мега задротов Звездных войн. Я не настолько задрот Фипс Звездных войн. Я больше обращаю на технические какие-то детали, элементы, имею в виду технические с точки зрения самой вселенной, а не то, как это снято или сделано. Это меня не сильно интересует, честно говоря. Что ты думаешь, что это так всего выглядит? Почему безумных ученых называют хранителями? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Круто. Интересно, почему? Сцена была, когда сестра пыталась со спины напасть на Вейда, после того, как повстанцы и Оби-Ван улетели с базы. А, да. Ну, короче, он-то ее убил хорошо, но она тупой дегенерат. Ну, она вообще как персонаж бесила весь сериал. И ей все говорили, типа, полегче, полегче, полегче. О, хочу всех убить, хочу всех убить. А потом что-то там перемешалась сцена, где она видит, как Энакин убивает юнглингов. И типа, как он по ней буквально режет ее. Так что ж он ее не убил тогда? Непонятно. То есть ты буквально там находилась в видео, как он убивает юнглингов? Или ты была одним из юнглингов, которых он убил, но почему-то не умерла? Типа, чё? Ну вот, в общем, это я как-то я так и не понял. Со слов это инновация. Актер сказал, что мечи теперь очень тяжелые, махать ими, как в эпизодах первых третьих, нельзя. Только медленный махач. Ну, чувствовалось, да. Ну, это еще оправдано сценарно слегка. Типа, Оби-Ван там постарел, он же должен как-то в 4 эпизоде очень слабенько махать. И Вейдер в 4 эпизоде будет слабенько махать. И вот они слабенько махали. Поэтому, окей. Это оправдано. В этом смысле. То есть, типа, вы пытались, как всегда, пристраститься к 4 эпизоду, потому что 1, 2, 3 говно, поэтому мы приближаемся к 4 эпизоду, вот там нормально. Типа, да, наверное, это для них нормальная тема. Не знаю, мне больше нравится, конечно, боевка 1, 2, 3 эпизода. Она тупо динамичнее, красивее, интереснее, веселее, лучше, разнообразней. Да. Вот. Потом каким-то образом телепортировался на Татуин. Да. Да. Да, он ее не убил, по факту, да. Да. Все, я спорю эту сцену. Гиперволки. Звучит как чушня, и моим смысл ушедших в том, что вес только рукоятки, и поэтому без силы ему орудовать очень трудно, как концах. Но там не орудовать трудно, там типа непривычно, типа чуть-чуть ты не так сделал, ты себе отрубил руку, там, да, в этом смысле тяжело. Но, опять же, камон, после 7 эпизода уже насрательница. Он там бомж взял световой меч и погнал рубиться с ситхом. И даже не сдох в результате этой битвы. Изгой Вейдер махал мечом, как в 1-3 эпизоде, это всем зашло бы, Типс. Это вообще лучшая сцена битвы Вейдера, да. Больше мы никогда не увидим такого. Это лучше этой сцены Вейдера мы не увидим никогда. И да, мне это тоже зашло больше, Типс. Да. Я просто объясняю, типа, логику, почему они попытались вот так сделать, как мне показалось. Ну, то есть, типа, сделать потяжелее, чтобы чуваки помедленнее, потому что это еще и снимать полегче, ну и ты понял. Соответственно, у вас боевку можно сделать попроще, и т.д. и т.п.
оправдать это тем, что, о, короче, инновация, клево, круто. Красиво. Кубок с лососем. Хопа. Жду тебя просмотра Андор, вот где в глядстве узнаю детали хлора Звездных войн. Если кто-нибудь закажет, я-то чё? Я ж не против. Андор, это не Андор? Видимо, нет. Короче, он только себя призывает. Ага, вот это разум. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the... Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Господи, я люблю слово божественное. Что хочу сказать? Вообще любопытная тема с этим их ритуалом. Ты что, жук, что ли? С этим их ритуалом, что он, как это, почему от него половина сходит с ума, как это вяжется с Дендрахонтом, как это вяжется с Аранарами, всем вот этим вот, что мы знаем. Секундочку. Так. Улетело. Куда улетело? Ага. I found you.
Простите, господа, за паузу. Так. Как тебе ронарская история, кстати, госпожа Хаха? Офигенно, круто, трогательно. Весело, задорно. После грустнейшей Инадзумы, в которой происходил полный пипец-пот, веселенькие ронары прям вообще бальзам на душу. Такие все. О, тут. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. То есть, короче... In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. Я понимаю, но, типа, староста решил рискнуть. Он увидел чувака, сидящего у песка, и такой, ага, все, не эвакуируемся. Сидим на месте, все нормас. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. Soft green light? A mad scholar protecting Aru village? Похоже на силу Нахи, только и по силу творить такое. I think so too. Actually, Cyno, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha Я думаю, tablets at Aru тут их village? никто не носит. In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Добрый вечер, Фунтигосу. Oh, no wonder. Everything makes sense then. Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, it appears you possess much more information than I do. Деваха, узревшая Бога у нас на глазах, у нее не было терминала Акаши. So, what do you make of the story? Тут ученый использует силу малого сильниц Кусанали, на самом деле людей не защищает малого сильниц Кусанали. Ну, типа да. Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. А что, тебе кто-то что-то оставила? Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Недавно она меня спасла, недавно мы вместе с ней спасли I've Сумеру. spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Мы не лжем. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this invest, but easier said than done. Especially since we don't have any leads. Пахнет любовь, да, но друзья не знают, так по губам. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Чё бы нет? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isaac. О, Исаак! You're Isaac! my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Да, мы их называем... Grandpa is just grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. Не называйте его безумным ученым. Мы их называем... отрицательно умными. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just grandpa. He's my family. Ну, типа он дед и дед. I heard everything you said to the village chief. Please, Только девушка, чему началось, не буду мешать. I was planning to go out and take care of whoever it was. Слава I had a богу. vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Знаем твой способ разобраться. Убил бы его, да, и все. Не отрицательно, а альтернативно умный. Альтернативно, да, прости, отрицательно когда неправильно. Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp senses. Cyno, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's
stop him. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Элиминейтнул. If Как you это? don't believe me, you can ask Miss Candace. Нейтрализовал, да? Элиминейт. Вот Исаак нормально произносит, никаких Айзиков, но Кэндис, Гэдис. Может по-китайски-то. Кишкин Крикадрегакс. Обязательно вот с этим звуком. Озвучивчик такой. Кишкин Крикадрегикс. Добавляет, только без кулаков. И говорит, ты кулак забыл? А, блин, да, не полностью произнес. Сайно, пожалуйста. But first... Идем к Адаке обратно. Могли бы не уходить оттуда, черт подери. Who cares? И обязательно микрофон, поэтому каждый раз на новую запись нужно покупать новый. Неплохо. Дорого выходит, но зато очень качественно. Потом вот Сайно попросил Исаака отправлять ставки. Cyno is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Слушай, он в изгнании все-таки. Ah, you're back already. Да, I быстро. just wanted to confirm something with you. Мальчик по имени Исаак. Вот отправился к вам, ты его всем знаешь. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. Это забавно, потому что тот-то вряд ли пустынником был. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. So grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. Крипово. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, grandpa retained his calm expression. Ну да, это Кусанали. Вот чего она была занята. Вторгалась в безумных чуваков. Вообще круто. Реально круто. Claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking. Вы с ним по звезды. Somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. О, Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue. у каждого живущего в этом мире есть своя печальная история. Чё уж там, давай, обобщим. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Похоже, образумившаяся девушка была Нахида. Она же избавит безумного ученого от мучений. Судя уже лица Сайно, но подумал так же. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? No, nothing. Да, Паймон тупая. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Вспомнить Луна, меня всегда напрягала ее работа по хождению во сны. Напрягала в плане чего лица? В плане того, типа, что у нее много работы, или в плане того, что ее работа криповая? Или в плане того, что Селести не ценит работу Луны? Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Концепция Please accept листового my задания. thanks on Isak's behalf, Cyno. Ну вот тут то же самое же, да? Ну, тут она типа просто так-то не лезет еще. Она лезет там к безумцам, типа успокаивает их. Что круто. В Маритопоне безумцев не было, там она лезла ко всем подряд.
Но, типа, опять же, в тяжелый момент, какой-нибудь кошмар лютый, вот она приходит, успокаивает. Что похоже, по идее. Так что Нахида это Луна, да. Где на лунятах? Hey, Isak. Oh, it's you, God. We've cleared everything up. Let's Да, погнали. Really? Really? С твоей девушкой все будет хорошо. Ты откуда знаешь? А способ местных жителей. Хорошо. Сны, пустота и жгагулес. Папашка на деревне. Касан, привет. Excuse me. Did you happen to see where the missing scholars went? А, лоу, мы сегодня с этого начали? Окей. Самый сюжет, как не надейся. Я надеюсь. Надежда жива во мне. Как 4-й эпизод. You mean the village keepers? When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering Съедобные away, грибы. eating mushrooms and anything else. Грибочки. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Да, этот парень опасный. Полегче с ним будь. Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. Не знаю, что творится ночью. Honestly, I feel quite sympathetic towards them. Боже, Even разорюсь though на you части. also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? О, господи, боже мой. He was actually the one who protected my house. I saw it with my Руками own по земле eyes. It водил. still feels pretty surreal now that I think back on it. Я подозреваю, что Teach them how to do that? Кусанали там какие-нибудь там растения под домом выращивает, или как корнями там вивает фундамент, или что-то типа того, чтобы не разрушиться здание. Потому что так-то звучит как работа геоархонта, но нет. Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Дамочка, у вас все в порядке с головой вообще? Ох, вот была бы я сумасшедшей, я бы такого не сумела. Как тебе вообще пришло такое в голову? Такое сказать? Gotcha. Thank you. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Space out. Oh, well, if it isn't Isak. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, and speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. Might explain why she's always mad at me. Чувак, ты сейчас ворчишь на свою жену. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. Hey, you're looking for him, right? Did he go for a walk and get... Yeah. Oh, that's no good. Oh. Once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Перевод. Your family. Ты почти как член семьи. Типа, что часто его видишь, вижу, как ты растешь и так далее. Типа, он настолько для него знакомый. А перевели как почти как сын мне. Простите, но это немножечко другой смысл, согласитесь. В сына ты все-таки вкладываешь дополнительный смысл, помимо того, что он просто член семьи.
типа это продолжение тебя, условно. Я имею в виду не биологического сына, естественно. Я в целом, что он мне как сын. Что ты вот на него там надеешься, молишься, передаешь ему все свои дела там и так далее. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Сайн очень молчит. Сайн, ты как, надоел, что пацан вместо тебя допрос устраивает? Don't say anything for now. Ладно. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Я умею. Царь Дешрет и три жбобеса. Это племянник друга по дому. Стелс не обязательно, хорошо. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, Так, это, will soon return to this world. это слухи. Yes, of course I have. King Deshret is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Кто-то говорит, типа, ты слышал, что скоро царь Дешрет воскресится? Кто-то говорит, человек-экспозиция? Кто еще-то от лица? Кроме них никто так не говорит. Ты слышал? В нашем городе есть закон, не позволяющий так то-то, то-то делать. Я говорю это, потому что в 15 метрах от меня новичок, который в этом городе впервые и про закон этот не знает. Ничего себе! А закон этот у нас уже существует 15 лет. Вау! Невероятно, да? Вот это мы побеседовали. Больше мы с тобой никогда не будем разговаривать. Да. И расходятся. Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Классический тоже прием. Haven't you noticed? Ты что, даже не заметил? Или as you all know, как вы все знаете. А вы разве не заметили? Это то же самое же просто. Человек пассивная агрессия, говорит Фантигосу. Кто? Я? Не, я душнила просто. Но если душнила пассивная агрессия, то ну да. Кто Фантигосу? Ты человек пассивная агрессия. Вот сейчас взял на меня, наехал. Зачем? Кто из нас пассивно-агрессивный? Хотел бы я быть тем чуваком, который подходит ко всем каждые 15 минут и говорил о возрождении короля. Это называется свидетели Иеговы, Ленцар. Тут будут свидетели Алого Короля. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. А ты уверен, что так хорошо в него верить-то, типа? Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection. Так, Сайна, пойди нейтрализуй их. Такие чуваки, о, круто! Пропали деды какие-то безумные, их в жертву надо понести. Охренеть! Что-то мне перестало как-то жаль эту деревню, испытывать какое-то сочувствие. Чуваки на полном серьезе говорят, пожертвоприношение. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take? Это вот тоже нейтрализуй. Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Сайна хорош. И пацана вел в сторону, чтобы он тебе не мешал их убивать и вырезать им кишки ржавым ножиком. Такой. Селезенка. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. Такой, мое терпение закончилось. This guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Ты сказал, бро? Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Deshret's resurrection.
Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not making this up, I swear! Нагадаю, царь Дешет скоромучо пытается превратить в царя Дешета. Человек, который начинает обсуждать местные законы 15 метрах от чужестранца. Понял пункте голоса. Еще раз, это человек экспозиции называется. Hey, go on. Причем тут еще пассивная агрессия? It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Не бы таких экспозиций дворок. Так это в интернете. Зайди и все. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Чувак, ты только что говорил про жертвоприношение, а у вас там еще какие-то радикалы есть? Они что делают? Вообще буквально сами жертвоприношения устраивают. Если эти одобряют жертвоприношения, те их устраивают, видимо, да? То есть эти чуваки не радикалы. Криповый у вас тут народец. Ну и как видите, отъелся на вере, стал аниморахонтом. То, может, и сейчас со скоромушем это пока нет, видимо, на колесах. Ну, видимо, да. Да. Похоже на то. Слухи кто распространяет? Академия. Мы про это знаем. Кто пытается превратить скоромучия в бога? Академия. 2 плюс 2. Все. Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under King Deshret and fight for a share of the glory. Охренеть. Is that so? Не долизуй их, не долизуй. Seems like he still wants to know more. Keep talking. Может, наоборот, лучше заткнуться вам. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. Чуваки, поехавший, ваш Дешет тусил вместе с Рукоделатой. С чего вы решили, что он пойдет захватывать что-то? Ну, в общем, пропаганда так и работает. Можно внушить все, что угодно, абсолютно любую идею. Ну, вот ее и внушают, видимо. Да? Но они поэтому, да, дегенераты, что поверили в это. The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro Archon. Лучше бы Академию ненавидели. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. О, уже неплохо. Имена, пароли, явки. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Ну, в общем, он такой, типа, мент из 90-х. Anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Cyno is pretty terrifying. А их истории тебя не напугали? Паймон, черт подери их, а что мы с тобой не враждуем? He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Еще на прощение переходить ему дорогу. I heard that. Sorry. Прости. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Нужно проверить дома тех ученых, там мы наверняка найдем какие-нибудь улики. Very well. I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. I can take you that. You know, city folks, we all speak about these folks that live in town. They don't care about their jobs.
Так, и он живет здесь. Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Или не Every здесь. now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. Блин, But he's a капец. good person, really. I know he is. Вот только что после потрясающего сюжета про Аронар, милые ребята такие типа: мы Аронары, мы духи леса, мы милые ребята, у нас все хорошо, вот тебе Биджа, вот тебе Ванарана, короче, типа Аракалиари, Лири, Билири, ей! Ты запустил древний механизм, круто, даже никто не сдох, ей! Тут же история про умственно больных чуваков, про людей, которые кричат от безумия, потому что искали запретных знаний. В общем, классический Геншин, да. Когда стану дедом, я тоже буду внезапно пить весь рот. Как это? Кто по этому поводу шутит, я не помню. Карлин. Самая прелесть быть старым, что ты можешь делать что угодно, и все воспринимают это как норму. Там, можно прилюдно там обкакаться, если такие, типа, да. Начать орать, да. Что угодно сделать. Он такого низкого роста, что след остается сплошной. This is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. Этот запах. Сайно, чувствуешь запах благовоний? Нет. Incense? Please don't say it's the same one as before. Да. But are you okay? There's a scent that Мы you же can уже sense, походили but I это все. can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. Всегда я сам от кого-то же это узнал. Чего уж там пойман. No need. Не видно, что это Did you запах. first encounter this scent at Tainari's house? Возле леса, где практикуются In ученые. the forest. Типа это запах благовоний, который ученые бахали, чтобы сходить с ума. Соответственно, ученые, которые сошедшие с ума здесь, они либо все еще эти благовония бахают, либо эти благовония им подтаскивали целенаправленно, чтобы те сходили с ума, академцы, например. Вот это же их ритуал. Ну да, в общем-то, пока что похоже, что Академия специально сводит некоторых людей с ума. Каких? Тех, кто задает лишние вопросы или что-нибудь типа того? Да, наверное, да. Нужно поискать другие зацепки. Смотреть палатку. Похоже, что внутри кто-то живет. Да что ты. Посмотреть товары. Внутри есть разные повседневные вещицы. What a story, Mark. Людей понюхавших сойдут с ума. Надо было просто подождать, пока кто-нибудь уйдет. Окей. Он сказал, чего вы к нему рванули-то? What are you looking for, Sino? Here it is. Take a Следы? look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried А in the где еще sand from the можно? size and shape, they belong to an adult male. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. Какой двери? Тут нет двери. Значит, здесь кто-то был? Who would come looking for Grandpa? We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Выманил? Так, вот оно что. So you can lure someone away with just a scent? Если бы прям почуял запах вкусняшек, что же без задумки полетел бы на запах. Hey, what's wrong with liking good food? А он и не осуждает. Most scholars are fond of incense,
since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days. No. Короче, они наркоманы. So, someone's taking advantage of their weakness? Что, воскресить Фредди это? Still, are the rumors really true? Пока у нас есть только одно объяснение. Камон, Жгек, куда ты спешишь с выводами? Ах, господи, ненавижу нашего ГГ. Тупой дегенерат. Все может быть, у нас нет никаких улик, мы ни хрена не знаем. Не вопрос, пацан. Let's head to Aru village and inform Candace and the others about what... В смысле, погнали? Это, дверь там какую-то там искать, конечно. Какая-то дверь. Где дверь? Нижней какой двери. Какая дверь? Дверь в его сознание. Жук, заспавнься. Не хочет? Как-то я некоторые из этих штук умудрялся... Анимо. Да я знаю, что анимо. Я умудрялся их открыть без анимо. Но я не понял, каким образом это произошло. Что именно я сделал для этого? Вот почему из 3 деревьев только одно можно полутать, а 2 нет, типа. Использую анимо. Я стопудово не использовал анимо. Он использует анимо. Бобо умный. Бобо, думай, он справится. Невероятно открытие Скайка, он там был похоронен 10 тысяч лет. Что, пустынник-то? Да. What a story, Mark. О, Скарабеус. Чё? Вы можете спрыгивать с обрывов? Не смог были в воде, если не маскируют. Там не было битвы. Я бы на битву тоже обратил внимание. 9 кусков мяса. Сумеру, веганская страна. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. We're back, Candace! We've got a lot to tell. Так, новости. Welcome back. Welcome, welcome. You're not welcome here. Oh, Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? Да мы его с собой не брали. We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and Did you find out in... Мы перелистали своего расследования. I see. So someone used a kind of
Угу, похоже, что да. Так, это эти двое чуваков. First I've heard of it. Нейтрализовать. As far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Значит, их привезли оттуда. Not to Например, mention, making академцы. incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? If it was any other day, that would be your next logical step. But О, здесь я. did you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Делавер. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. Ducktail Bearing Crook. Ядагана-то, по-моему, не было слова. Вообще даже меча не было. Ну, да ладно. Мне кажется, я уже где-то слышал эти имена. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Отстой какой. Yeah, you're amazing! А, дай им подмигну, не стоит это спрашивать. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every more I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Cyno. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. Да, а нас нет. Смотри, летающая херота летает. Как можно нас не заметить? Кто это? Что это? Что это за херня? Ты о чем? Ну, он идет, типа, деваха золотоволосая, а рядом с ней вот летающая. Что это такое вообще? The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Чё? Ты сейчас слабаком назвала? Что на летающем белом помпоне, что никогда не видел в гутыльницах. Фиалковый дынем бум-бум. Compared to you, Бабах. mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions. But it'll Сложнится, good. окей. And we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Cyno, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Так, секундочку. Пукики-кукельпек. Папу-пик-пук. Ну давай, погрузись. Мало ли, что там летает. Да вообще давай на песок смотреть. Песок. Ладно, пускай погрузится потом. То есть, а вот этого чувака Сайна не услышал, главное, да? Да, я его услышал, а Сайна такой... Бобо умный. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel.
I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? Значит, она защищала червей. It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Какая-то тупая причина. Что-то не сработало. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. Слушай, и судя по тому, что мы увидели, для них народ самого Сумеру, типа города, тоже никогда не имеет никакого значения. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Ты говоришь, как типичный радикал царя Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all Шайх Хьюманут? would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. But nope. Я чувствую, очень легко понять, но она ни в коем случае не должна стоить без проекта. No, not at all. Besides, we're here to procure information. Yep. Да, пришли схватить. Опа. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. Let's go. Крик-крак. Дунья. Знакомое имя. Это таверна, поскольку мне он видел. None of them are here today. You mean you don't see anyone you... Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? From another world. I've come from another world. Тут что-то там, что-то там. И я что-то там... Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? Drinking buddy. We've had Принцесса, да, точно, простите. You could say we go back a ways. Принцесса Эпграф. Хочется подурачиться, простите. Все как раз успевали вместе. Или не просите. Попросите еще. Мы старые друзья, да. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? Shabby. You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. Именно Штрайсенфы. Are you looking for someone? Именно Штрайсенф. Вена вернется в состав Германии. Простите. Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where Спайс. Спайс, стена, пустыня, черви. Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. Чё ж сразу не сказал, что он где-то прям тут? Чего? Да он нас убьет там. Чё это нас он то ведет? Либо тут парень контрабандист, либо нас сейчас убьют. Ну, конечно, не убьют, но попытаются. И что нас не убьет? Мы бессмертные.
Коллекционеры пустошей. Ладно, это похоже на логу катабодистов, да. Действительно, трон этого мира. Но сначала мы создадим трон этого мира. Алинса. А перед этим придумаем трон этого мира. А до этого мы захватим мир. Ну ты понял. Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Ooh. Why don't you take a guess? Go on. A wild stab in the dark. They're like lambs to the slaughter. Another idiot bites the dust. Но до этого мы уничтожим старый. Чего больше похож на чувака под прикрытием, способен слиться с толпой, выглядит неброско и может сойти за ядового непися. Я обычный бухарик, бла-бла-бла. Да, да. Ну, ему удалось, если бы он еще не напался на нас, конечно. Что ж, Дэя, хеллоу у тебя, друзья. О нет! Некуда уже трупы девать. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Cyno behind was a mistake. Да ни хрена не мистейк, сейчас мы их в соленых перережем. Паймон, камон, что ты несешь? А насчет того, что нас послушали там, да, там буквально противоречие. Мы болтаем с Сайно, и Сайно такой, ага, кто-то послушает из-за угла. Это ребенок, типа. Я все чувствую. О, кто чувак послушает из-за угла. Ни Сайно, ни Дэя такие. Ну, Дэя такая, типа, даже я что-то поняла, но сейчас разыгрываю, что ничего не поняла. Boys before кочка девочек. Да нет, мистейк, мы не можем быть уверены, что деревня останется на месте. Что? You left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? О, господи, хватит болтать. So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveler to get one thing right. We're all looking forward to an uprising. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. Наконец-то. Said in the village, your little monologue about the wall of Samio would have convinced me that you're one of us. Наконец-то он появился, черт подери. Я все, Делавер, а как насчет Делавер? Ты вместе с Делавером заодно. Это Делавер, наверное, badass фули. Наконец-то он появился, видимо. Скажи, почему главный герой в кастетах обычный меч? Выдай хотя бы меч леща, а не масс ножи, говорит, не сахар. У нее другой меч, не сахар. Это кастета фигачит ей всегда тупой меч. Это вопрос не ко мне. Кто ушатал дракона морского монстра и Архонта? Да, они газет не читают, видимо. Delavar and Engar, you're here too. Отлично, всех разом убьем. Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of King Deshret. Какой у него голос интересный. ГГ такой зверь, что я знаю, что нельзя давать ей что-то лучше. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand why King Deshret is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Какая повсюду. Ненавижу песок. Тут же была это... Или погоди, где это было? Ненавижу песок. Тут же, по-моему, была эта сцена. А, да, Аракин тут был. Аранакин или Аракин, который ненавижу песок. Спокойной ночи, Фунтигос. Че прям как в Mass Effect, когда бьете шумовинтов в кат-сценах. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats.
Чё ты несешь? Она только что сказала, какого хрена я захочу к вам присоединяться, ведь вы долбанные радикалы, похищаете людей. А тот говорит, ага, как и ожидалось, от наемников нет веры, потому что они алчные. Как эти две фразы друг с другом связаны вообще? Это все равно, что он бы сказал, типа, как я ожидал, с наемником нет веры, все, что вы любите, это мороженое в Баскин-Робинсе. Чего? Чё вообще просто? Откуда это взялось? Она совершенно другое сказала. You're not wrong. Mercenaries are driven by mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking. Get him. Сказал, на основе беспочвенных слухов он воспринял как то, что она не верит в воскрешение. Хорошо, а как это связано с ее алчностью? Никак? Или типа, мол, логика, ах, ты не веришь в нашего царя, значит ты ушлый меркантильный засранец. То есть она в другие вещи верить типа не может по дефолту. Поехали, чё? Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Чё там, ноги отрезать, руки, чё хотим? Ой, я когда-нибудь молюсь, что, типа, не знаю, будет какой-нибудь квест, где мы вырываемся в город, у нас нападают какие-нибудь бомжи местные, мы надираем жопу, а потом нас тут же пилят пост, типа, что все, деревня сдается под наше, короче, правление. Типа, все, вы поняли, кто вы такие, все, простите, пожалуйста. Вот налог, вот дань, мы больше никогда вас не потревожим, вот того парня забирайте в рабы, и все, девочки, сами что хотите, мы сдаемся окончательно и бесповоротно, без всяких требований. Но нет, не каждый раз возвращается. Заплати ей, она похитит ученых, а веры у нее нет. Вот ключи от города, да-да-да-да-да. Че, ребят, как летается? Чувак, газет надо читать. Ну или чего там, песок надо читать. Ну, плохие сами не пойдут. Так и знал, что у вас наемников нет чести, нет уважения, нет пива. So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills. Чувак живой, он просто притворяется проигравшим, чтобы не ловить люлей. Кто читал песок? Не читал. Это были мои слова. And of course you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Стоп. Ты сама о себе распространила слух, что ты типа новичок? Ну, во-первых, если ты наемник, то это дегенератейший способ просто поднять свою стоимость. Во-вторых, кто тебе поверит? Ты типа слышал? Говорили, что Дея новичок. О, кто сказал? Дея. Как это должно работать? Песок бери и пей. Неплохо. Скажи в 3 словах по песок. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. Жесткий проникает повсюду. Он сказал это, когда их подслушивали. Что она новичок? Я что-то уже даже этого не помню. That so-called flame main is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. Да, это странно, но хорошо. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Из чего можно учиться, живя в ТВ, так это тому, что любой мужик с нестандартным чувством стиля может дать задницу в неограниченных количествах. Перед ними стояло 2 модника. Ну, тупые. Да. Дехи замахивается ногой, и Заки теряет сознание. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? Неплохо. No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating.
Может ли Бейн надать им задницы? Да, у него крутой стиль. Я думаю, он так и делает в лесах. Просто мы пока что еще, ну, не пересекались с ним в боевых ситуациях. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Первый имена, кто это назвала? Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, Scarlet... That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Alcohol has a way of making people share what they really think. So what about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Ага. Wow, what a genius idea! Неплохой план. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? About how mercenaries only care about Mora. Does that bother you? Мне кажется, ты не такой What человек. makes you so sure? Ты поступила так и без заказчика. Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? Да, она поступила без заказчика просто потому, что, черт подери, заказчик не нанимал ее на вот это. Поэтому, да, конечно. Она нам чувак. Несмотря на то, что она чувиха, она нам чувак. Эх, кажется, ненавидит Дендахонта. You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. Тем более ты знаешь, что твою хозяйку-нанимательницу захилил Дендахонт. Extremely useful stuff. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Да. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Deshret, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Разумно. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. Свяжем, идем в пустыню, в деревню. А потом нейтрализуем? Нейтрализуем методом Сайно. This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. У нее же есть пекарня. Пешки с мясом будут. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? Это говоры какие-то идеи. Да, тут I'll прям meet you back супер here tomorrow явно. morning, traveler. Хорошо. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. Hey, Dia. Right on time. Уже есть результаты? We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Never take the fight outside the ring. Ну, типа не выносят биту за пределы ринга.
А тут перевели, как обладает военной доблестью. Ладно. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is. And us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. Спасибо. Сайн такой, а меня никто не похвалил. А я съел двух бандюгов. Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Сложно мне понять. Yes. I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? С трупами? Sharing some interrogation techniques. Oh, Например, поэт. You mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Пожалуйста, оденьте тапочки, иначе заляпайте все Let's go inside. свою обувь кровью. Бахил. Candace, where? Whoa, you look furious. Ну, когда допрашивают народец, конечно, выглядит Do растерянно. I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Bloodlust, ни хрена. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Так мы больше так не будем. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Не видно больше, не мы так больше не потянем, а we gonna die, мы умрем. Неплохо. Да босс пришел, короче, спасибо, одного тут молчит, взял, съел его, остальные сразу задумались. 12 этаж без нынче душит, уже две идиота. Well, looks like Sino taught her well. Когда я делаю его ассистентом, хороший учитель, хорошие ученики. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the Да. lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here, to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers, but there's one thing that I understand better than you. The resurrection of King Deshret will only result in war. And war serves no one. The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. Не, сначала скажи все, что знаешь. И пару ног. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about King Deshret's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in King Deshret's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. И вы сразу все таки, да, круто, чуваки пожертвовали They're за мной. called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread the word about King Deshret's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. Мы должны распространять новости возрождения царя Дешрета, а в качестве вознаграждения мы сможем помочь ускорить его воскрешение. Ну, то есть, типа, работать на халяву, короче. I'm not sure. Для всех жителей, я не знаю. That's one. Huh? One what? Это два. Strike.
You get a total of 3. Then, you die by my hand. Не избавлюсь и не нейтрализую, попросите. You die by my hand. Я тебя замочу. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. Вообще, конечно, очная ставка нужна. Как-то, Сайно, ты решаешь за метод допроса, но базовые вещи вроде очной ставки ты прослакал. Надо бы их разделить по разным комнатам. И спрашиваешь по очереди истории всех троих. Находишь несостыковочки? GG. Пусть она считает, что у нее нормальные глаза, говорит мир. У нее нормальные глаза. А что с ними не так, например? Они, может быть, необычные, но нормальные. That was indeed the truth. Traveler, go on. Путешествие, продолжай. Ну короче, мне нужна нога. Ты можешь предположить, кто этот таинственный человек? You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself King Deshret's envoy. Доедать. I believe I may know what's going on. Ему не нужна очная ставка, он же чует прям так, уже человек или нет. Ну да, просто имеется в виду, что с очной ставкой можно было бы вытащить больше. Uncle Anpu? What do you mean? Я и дядя Ампу. Я Дарт Вейдер! Простите. О, кажется, он кого-то съел, да? Smooth. Smooth? Okay, speak. Неплохо, Сайно. Типа, чтобы они никогда не услышали лишнего. Браво, браво, блин. Окей, на теме работой с информаторами мне Сайно нравится. Точнее так, не с информаторами. С жопошниками. Ну, да, логично, спасибо, дед, мы без тебя поняли. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. Ты не мог где-то об этом раньше рассказать? Да. А еще, типа, академцы не доперли, да, что они сюда сбагивают безумцев, а потом, нам нужны безумцы. Зачем вы все сбагивали? It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back. We aren't gonna let that happen. Not the academia again. Цитая в сумме тоже упомянул о том, что слухи о возвращении царя Дешета спускает Академия. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track the— Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. Вон там костер горит как раз в Кандаке. Наш общий язык, кто забудет молотком. Я за кусачки. Let's get some food in us and then we'll— Woo! Поедим. Where did you come from? Well, as you can see,
I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. Да, это правда. I'm giving you some time to make up for that. Неплохо, Аль-Хайтам. Paimon's so mad. Paimon's gonna give you an ugly nickname. Как пожелаешь, не станет тебя останавливать. А почему нет варианта, Паймон, поешь говна, ты говноед? Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Слабенько, Паймон, слабенько. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to Это типа investigate. такой, ладно, ты тупая, сама никаких идей не предположила, поэтому давай я тебе расскажу, что было на самом деле. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! Даешь нам время подумать? No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham, you haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. Да, это правда. Не, как Паймон, например. While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Паймон, откуда ты сейчас shut up? Она 790 из Лекса. Зев, я думаю только о тебе. Стэнли, умри. Господи, твою мать, как же ты бесишь. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Ну? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? Ну, в теории, такие типа, да, кого-то ищут In хранителей. other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? Нет, конечно. You mean some of them lied to us? Ну, пацан точно не врет. Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Gandis said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. Перевод тоже божественный. Нет разницы между целым дешевым и Дендрахонтом в качественном плане. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village. То есть зацепка у кого-то из тех, кого мы уже видели. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. Да, довольно странная была. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Шкипотная причина, видимо, стример. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Cyno's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. Зачем ты She исправилась? corrected herself mid-sentence because she's Yeah. aware that there are King Deshret fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. Да. Honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Успокаивает, типа, радикалов, что, мол, они полезны. After speaking to the village chief,
it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. Ah. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. Почему? Сейчас пойду.
Так, продолжаем. Простите, господа, за паузу. Потому что Саша надоест, она знает, посмотреть наушки поуже. Да, похоже. Подожди, я не пойду. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it! Тук-тук. Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Так, задай вопрос или заслужи доверие? Really that simple? May I call you Traveler? Да, здравствуй, Шани. Hi, Traveler. I want to ask you something. А, это он ей говорит, задай Do вопрос. you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Нет. Why is that? Потому что длится война. That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Это меня Табито. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Хрен знает. Не могу это гарантировать, но я делаю для этого все, что в моих силах. Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Я ужасно испугалась. Told us you have your Перевод некорректный, как всегда. Okay, we understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in King Deshret. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. Слушай, едь или я, там тебе будут рады. Having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. Потому что это, конечно, жестко. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. When you're done grinding artifacts and you see unwanted stuff. Fuck you, and I'll see you tomorrow. You can tell them. I'm sure she'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. Так, I see dead people, okay. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. Так, окей, почему Ланик ничего не делает, мы поняли. Почему Страж никогда не делал? But, because we're in the middle of a desert, we would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. Ты можешь перелить звук, источник звука? There's really nothing around these parts.
except for an old hospital not far from the village. Старая больница, не просто больница. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Должен сходить туда. Плач из больницы. Дар аль-Шифа крикикс. Больница Аль-Маркешка Кракикекш. Почему дерево в таком красном? Как будто в крови. Безжизненный дар Аль-Шифа занесена в архив. О, бомжи. Sounds good to me. Can't see. I'll protect us. Yahoo! Они жизненные или бомжи мы за жизнь уже не считаем. Ну, это же бомжи, это же кремниевая форма жизни, да, что да, считается, что не совсем ординарная. All yours, should you have any use for them. Блин, да. Бомжей за жизнь же не считаем. Я не могу. Is this the place? It's in terrible shape. And there's sand everywhere. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. Be still. Бомжизненная. А, то есть бомжи тебя не смутили, а вот монстры так, ух, монстры, какой кошмар. The horror of монстры. Угу. Mind the daily. Think you can get away? Let's nip that in the bud. Enshroud. А вы что, вам особо приглашение на? Here we go. Can't see. Cascade. One with the forest. Ну, собственно, мы пришли и повели ее к надлежащему безжизненному виду. О, смотри, почти безжизненная долина. Да, теперь безжизненная долина. Что ты уже успел себе воображать. Что это такое счастливое было? Да успокойся, твою мать, Пайман. This is the one. Да, у нее же ДНД штука есть, а это ДНД столб. Это оно, потому что это единственная ДНД штука, которая в центре стоит вообще, ну да, не мудрено. Вот это ты разгадал загадку, конечно, потрясающе. Чего ты удивляешься, Пайман? Let's go in and take a... Наниматель целит заброшенную больницу.
Нет, он не щур. Мы все пошли улики искать. Он не может быть щур, твою мать, поймаем. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then. Let us hunt. I'm taking a break. Молодец. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? Какой кошмар, Пайман. What are you reading? Let Paimon see. Архайтав, забей на нее, пожалуйста. Okay, sure. Отрежь ей ногу, я не знаю, выжи селезенку, что угодно. Естественно, положение противоположное внутреннему движению, естественно, движение, а положение все стремления, каждая вещь может лишь естественно стремляться. So, you got that? Нет, конечно, не гад. Павел каждый раз забывает, как мы используем колонны, чтобы выяснять его воспоминания. Мне кажется, Павел забывает вообще все вещи на понятиях. Он не удивляется, она просто не уходит из роли настоящей злой, держится в тени, манипулирует всеми на поводе. Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Может быть, мне тоже следует повести тебе пару уроков по культуре, может, тебе тоже следует стремиться к знаниям. Hey, what good is that gonna do for you? You're acting like one of those annoying grown-ups who go around nagging people to focus on their studies. Ты получишь много знаний, разбогатеешь, будешь содержать меня. Hey, what gives? Shouldn't you be the one providing for Paimon? Эй, так я содержу. Oh, right. Okay then. Thank you for working so hard and so much for us. If it weren't for you, Paimon would probably still be floating around in the ocean somewhere. Да. После притворяется, на самом деле, она же хроническая богиня, стоящая за всем ужасом Тривата, когда-то ей была. Потом деградировала до вот этого вот. Да не за что. Можно я... Ну, блин. Окей. Дождались ночи. Видимо. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction. Крипово. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Господи, серьезно? Вообще ничего не видишь? Вообще ничего, да? It's from below. But there's no way we can get down there. Все, сдаемся, уходим-то. Something is off about the interior here. Вау! Как он это сделал? Да он чертов колдун, наверное. Может туда никак не попасть. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Это подвал. Looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Такие не тираны еще тусить. Спасибо, игра, черт подери. И зачем была эта дебильнейшая скат-сцена? Нахрена? Я бы поземлился, планер бы раскрыл. Типа, умри. Надо было на словах память заканчивать стрим, но раз ничего не поделаешь. Ну, как бы да, типа, раз ничего не поделаешь. Тут скоробей? Нифига, неплохо. Кто-то зацепки оставлял. Ой.
плохо. Это жопа, конечно, что так не квестовая дырка. А почему жопа-то? Ну, обещаю, миры закончились? Нет. 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 I'll lead the way. Ты поднимешься назад? The horror. Keep up. Не показывай такие ужасы. Многие к ним еще не готовы, я понимаю. Я немножко поспешил. Ah, it's so hot. Even a mist flower would melt in this heat. Probably not, but you get the point. Что эти сугари делали вообще? Ты куда пополз там, засранец? Time for takeoff. Be still. Подальше от тебя. Че просто не делать плесненький, вот в чем вопрос. Да, хороший вопрос. Бубик-пабик, бебики, жбубик, жбабудок. Кто-то ж бабулебики, просто он жбадок. Can't see. Его мирный пикник, а вы его прервали. Ничего пикник у механизмов устраивать. Потертый ключ. Срочное уведомление. Пациент Аббас, мужчина 23 года, имеет родинку на левой стороне лба, левша, пока его состояние остается очень тяжелым. Вероятность выжить без помощи медицинского персонала мала. Безопасность жизни больного, как только будет известно, необходимо немедленно об этом сообщить. Не отчаивайтесь, сохраните оптимизм, знайте, что божество наблюдает за нами, поэтому не сдавайтесь. Остальная часть документа стала нечитаемой из-за старости и повреждений. Питание на этой неделе. Хорошо питайтесь, регулярно отдыхайте и оставайтесь в хорошем настроении. Понедельник мятно-фасолевый суп, тахчин на обед, креветки в соусе карри и панипури на ужин. Вторник салат бирьяни на обед, рыба в сливочном соусе, картофельная лодочка на ужин. Среда шакшука, фасолевый пирог на обед. Остальное не заполнено. Какие-то странные грибы. Грибочки. Креветки с карри, вообще топ. Дежурство на этой неделе. В случае чрезвычайной ситуации, пожалуйста, немедленно сообщите об этом дежурному врачу. Понедельник Ибрагим. Вторник Наскешкин. Среда Амуди. Остальное не заполнено. Раза питания 3 раза в неделю. Да. Как там это, типа... Фастфуд вы этот, фастфуд толстеет.
Я в студенчестве ел постоянно в Макдаке, KFC и Бургер Кинге. В понедельник, среду и пятницу. И вообще не толстел. Старая ваза, глядя через горлышко бутылки, кажется, что внутри еще остался черный стебелек. Вероятно, в ней когда-то стояли цветы. На донышке стоит клеймо для Авина. Кажется, это подарок кому-то по имени Авин. Когда кажется, креститься надо. Look, there's someone over there. Осторожней. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Нет, alarming надо. Without disturbing him. Wait. Читать как в Control. Удалено. Да, неплохо. He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Значит, это другой безумец. Чё, а мы других уже безумцев не ищем, что ли? Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. Так кто это? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest. Let alone leaving that question aside for the moment. Him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. Почему голос засел только ночью? Может, днем спал? The symptoms are identical. Looks like we found living. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Ну, чуть-чуть. Безумный пустынник. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Нет, вообще ни хрена не same way. Тот подошел к штуке, задел ее, начал заорал и погнал с нами драться. Этот не орет, с нами драться не идет. Correct. The academia is behind all of this. Скорее всего, но пока это не доказано. Каким образом сражается стример Аль что-то там? Не знаю. It isn't difficult to deduce their rationale. Его вообще пока как играбельного персонажа нету. First, the academia spread a false rumor of King Deshret's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. Только ночью перевозили? These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. Меня пугает эта занавеска. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto King Deshret's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. Да, the да, notion of an понятно. academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics.
After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. Что-то я не припомню, когда они стали изгнанниками. Те, что они стали безумцами и после этого их изгнали. Окей, в конце стали исчезнувшими. А чё уж, давай начнем сначала. Сначала они были детьми. Потом школьниками. Потом учеными. Давай, чё уж там. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. Что стали защитниками? Да. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? Для рагу особого, например. One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Ты забыла, Пайман, про кашу, про Сабзерус, по 50 оттенков Дня Сурка? Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. Какой тебе здесь подобных I'm технологий? the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? Нет, это не так. Большая часть безумных ученых в лесу входила в контакт с божественным сознанием. Именно это и нужно Академии. Можно так предположить, что эти знания связаны с Фатой и Доторой, с Карамучи. И с Тартальей, и хлеб. Используя их, можно превратить Скоромучу в Архонта. Как-то ты быстро перешла к этому. The look on your face tells me you've realized the answer. А где же лишь те, кто имеет отношение к божественному сознанию. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. Типа эти ученые сами по себе ценны. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. But what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? Да он уже увидел цену. All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Пайман, любой более-менее адекватный человек будет против таких вещей. The Academia's actions run contrary to their rules. Well, for now it's only 3, Jason. What are you talking about? А, кстати, тебе по День Сурка квест. Крутой. Whether it be academics or knowledge, Очень долгий. everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Ну, в том числе. Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Ну, типа, можно попытаться. Мы, в общем-то, и пытаемся. Probably not. Paimon's not sure. Ну, зону влияния каждый себе ищет. А твои мотивы более специфичные и личные. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full.
that doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Хотя он отрицает вселенскую справедливость и ответственность, вселенскую, но он признает сугубо личные мотивы. Быть может, именно такой человек будет лучшим союзником, чем кто. Hyman's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. Weirder. I wanna investigate info. Догадался, что это не классическая петля, долго до нее доходило. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. У нас тут чувак безумный рядом сидит, мы долго по нему будем все это обсуждать. Uniqueness is also an asset, is it not? That's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. Чуваки, пощады! I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. I enjoy this feeling of being astray, so I love the script. Ах, да. Итак, что будем делать с ним? Сказать, когда Warzone спорт языке. Какая Warzone? Call of Duty, что ли? Когда кто-нибудь задонатит? He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Ты идешь против хайпа? Да я просто не успеваю за ним, Исыкер. Ну камон, ты уже 500 раз задал эти вопросы и уже 500 раз получал на них одни и те же ответы. Ну сколько еще тебе надо получить одни и те же ответы? How long, Исыкер? How long do you need that? Тюти-фрути. Потираться в доверие комплиментами, чтобы нанести удар в псину. Ах, удар в псину. Именно чаша вин. Попробуй тут представить, что это грязный глиняный горшок, когда ты используешь для хранения сахара, если бы на горошке не были криво вырезаны слова арбас, аббас и сахарница. И на чаше Хаким. Ну где же ключ? Да-да. Именно так. Нет желания наращивать аудиторию, говорит Исыкер. Исыкер, ты сейчас мне что, типа советы будешь как стримить давать? Серьезно? Нет смысла. Нет смысла чего, Исыкер? Стримить Warzone? Исыкер, я бы постримил бы все игры на планете, Исыкер. У меня нету времени стримить все игры на планете. Понимаешь? Ключ, украденный Харком в маске. Хайок в маске. Что ж, господа, мы там сейчас заканчиваем. Спадки пора уже. Аббас Галямов. Гальямов. Так, а чё, где... Непонятно. Кстати, учат, это единственным вазоном так надо. Окей. Nice number in his morning. 320. Right now. Ну, всего лишь нужно еще 38 скоробеев. Да, есть чем заняться. Бам-пам-па-бам-пам-пам. I forgot my... Yeah, let's go on a big adventure! Yay! In the name of the princessin! А до 90 нужно еще 60. Представляешь, что я прошел?
Да. Огонь и воду. Омск тайм. Oh, it's revealed. Jumpy dumpy go. You're in Yekaterinburg. Yep. Yekaterinburg. Геншин, тебе заказали или ты по кайфу играешь? У нас месяц долгов, я стримлю в этом месяце только заказы. Но и по кайфу я его тоже гонял, когда у нас не было месяца долгов. Что ж. Каков наш итог? 673 Помогемуса. Нам нужно 1280, то есть удвоить результат. Ну, тут ивент какой-то нужен, конечно. Квест, ивент, квест, ивент. В интернете наверняка есть маршрут скобейские. Да, есть карты просто. GG. Спасибо, что смотрели, господа. С вами был Скэтман. Спасите, я уже военненький, спать охота. Завтра у нас с вами что? Завтра у нас с вами Battle Brothers Merchants of Kaidan. Это игра, случайная ачивка от Кормака 13 плюс Аегисаим. И что-то, наверное, будет еще. Что, не знаю. А Genshin у нас следующий стрим с вами будет в пятницу. До встречи, господа. Увидимся с вами, есть что. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам, папу-пи-пам.